abasebo ne banyabo tuli wano n'abamu ku baana n'abakyala ne famire z'abannaffe abamu nga bali makomera abalala nga babuzibwawo tekumanyi gye bali n'abalala nga batemulwa. Mpozi ngenda basaba beeyanjule bano abatono abali wano. Bamaama just kutubulira gwani muntu oyo ani aliwa mukomera yabuzibwawo bayatemulwa. Namwanje Robina. Nina mutabani wa John Bosco Kibalama. Yabuzibwawo. John Bosco Kibalama. Zino mbisala. Omusebe wange Olivia Lutaya byali ebiziba. Nze tuli wa Silivia mukyala Kalanzi Shirayita ali kitalo. Mukyala Kalanzi. Yedi amaali likyogero. Amanya gange sema abayiga kuwera nali mukyala w'omwami nali sirazi nakitwalabe nali mukakatiza Ine bannange. nze nakumasa mukyala waffe nze Betty ndi mukyala wa Mulwadde Bamizi alindiikiramu Bayitirivu. nze mukyala Wangula Shafiiki Wangula Shafiiki. tetunanaaba nze Kasala Wilfred mukyala wa Damulira John Mzee John Damulira. Awo bonna boolaba tekuli n'omu alina taata we, tekuli n'omu alina maama waabwe. Ku baana abo bonna boolaba. Ate nga Kyagulanyi oyo gw'olaba ne Babi buvunaanyizibwa aba bwetikka. Ngambe kansooke mbakubira message eno tutandike programu yaffe. Bano be bamu ku bangi bano be batono abasobodde okujja wano naye abalala tubasanga mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga gye bawangaalira ate n'abalala abe tutannalaba ettiimu yaffe egenda bakuŋŋaanya era tujja kuba tubasinkana. Nga bwe tugambye bano be batono ku bangi tulina abaana 189 ababannaffe abawambibwa abali mu makomera n'abaatemulwa. Wawulidde bulungi ndowooza 189 abaana 189 abono just baana actually abalina okugenda masomero zaako okulaba nga tubakumira mu ssomero oba famire zaabwe tulabe nga waakiri zisurvivinga akatono akaba kasobose. Already abaana 20 bokka be balina guarantee ku school fees naye abalala tu contributinga oba ne tukola ekitono kye tusobola noba supportinga okugenda ku ssomero. Of course tetukola tetulina ngeri yonna yonna gye kisobola kukavaringa abazadde baabwe butabeerawo n'okuba ne bye tubawa tebimala naye twagala okwebaza mwenna abatuyambako bakulembeze bannaffe ne bamemba baffe n'abawagizi baffe okwetoloola ensi yonna abeewaayo abamu ne mubaako abaana be mutwala mu mikono gyammwe ne mubalabirira ne mubaweerera mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe. Twongera okubanja abantu baffe ababuzibwawo babatuwe kuba famire amasomero basigala bulungi naye tekisobola kavaringa bazadde baabwe kubeerawo. So tubanja abantu baffe twagala bakomyewo abantu baffe kubanga tebalina musango n'ebbanga lye babasibidde dene twagala abatte n'abantu baffe abali mu makomera abasobole okudda basinkane famire zaabwe n'abaana baabwe babalabeko bawone emitima egibeewanise n'abaana baabwe basobole okula nga balaba ku bazadde baabwe. Kozi njagala kusembayo nga nebaza abakyala ne families z'abannaffe bano abaasibwa olw'ebyobufuzi mwebali kumanya nti bannammwe bataata bammwe abaami bammwe tebalina musango tebalina kyamu kyonna kye baakola naye kuyimirira ku mazima kyekyabasibwa oba ekyababuzibwawo. Kankozese mpozi n'omukisa guno okwongera okuba omulanga n'okusaba bannayuganda bannaffe mwenna
gye muli oba osobola mu lwatu oba mu kyama okutukwasizaako ku famire z'abannaffe bano. Tukusaba either otutuukirire oba otuukirire famire zaabwe. Osobola okuyita mu welfare office yaffe ekulemberwa mukyala Shifra Lukundo ku NUP n'akutuusa ku famire z'abano abantu, oba osobola obbayamba directly, osobola obba connectingako. Twagala kulaba nga bano abaana basigala amasomero, twagala okulaba nga famire zino basigala bakyasurvivinga. Njagala okwongera okuba omulanga eri bannayuganda mwenna n'abaagala enkyukakyuka n'abawagizi baffe bonna mwenna, buli asobola okufaako engeri gy'atukwatizaako ku baana bano. Nga bwe tubagambye tulina abaana 189 naye kyasabiri be balina garanti. Bano abalala bonna tukola ekitono kye tusobola, naye singa tuba tuyambiddwako tusobola obbakumira amasomero gonna. Abaana bangi nnyo nnyo, tulina 189 naye bonna twagala obbakumira mu masomero. Bannaffe baleka abaana bangi. For example, Kawuma Yasini aleka abaana 11. Abamu ku bo be tusobodde okumira amasomero, ate abalala nabo bakyalina okusomoozebwa. So yina asobola otukwatirako, tujja kusiima nnyo basebo ne banyabo. Omukyalo ono ye Shifra Lukundo, welfare officer waffe. Bw'oba otuuka ku NUP osobola okukwatagana naye ne tufuna engeri gye tusolving ensonga eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ya message ya president ndowooza ogiwulidde bulungi. Yenyamizaamu here and there olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa buno tebwandibadde bwa president oba gavumenti bwetta omuntu nga Yasini Kawuma, nga Rita Nabukenya, nga Dani Kyeyune. Gavumenti erina okubeera responsible okutakinga care kuba tebalina musango na mugumu gwe bazza okubatta. Naye anyway tuli mu nsi nga tefugibwa mateeka era gwe kiwandiikoleddwa kisobola kukolebwa. So ensi gye tuwangaliramu, naye ng'omulanga gwa pulezidenti nsuubire buli omu aguulidde bulungi. Pulezidenti atukubidde omulanga n'atugamba abaana bali 189. Yenna asobola okuvaayo n'abeerako kyakola, n'abeerako omwana gw'asobola okuyamba, oba mu kasirise oba mu lwatu. Nsiba mbakubiriza baganda bange nti in most cases reach out to our secretariat through the welfare office. Osobola okukubira secretary general, osobola contactinga anyone ali in leadership structure. Tomeeting aba bloggers. Nkwegayiridde kale oba ogenze wa blogger yino ba vlogger musaba artist contact number. You understand? Musaba artist contact number. Togenda wa simanyi vlogger gundi omugambe eti njagala kuyamba mwana gundi. Nedda. Artist mugambe ntuuse ow'omukulu gundi bwati ne bwati. Oyine namba ya secretary general, oyine namba ya Shifla, oyine namba ya Jewel, oyine namba yo no weti njagala kola kino bwe nsabu yambi. Kubanga abaana abamu nabo beenoonyeza byabwe. Gwe balabulabi ku zi cameras abamu nabo beenoonyeza byabwe. Naye okuboda tetumulabangako, tetumanyi gyali. Yandeka ndi lubuto lwa bebi lwa myezi 7 n'ekitundu n'enzaala bebi kati awezezza emyaka 3. Naye okuva lwe bamutwala pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yatubeereddewo. Yes, kangira nkomaawo ku message eyo. President of course abeereddewo abantu bangi wadde nti kale baagala omulabisa here and there. Ba critics nga obamanyira bavaayo ne babeerako bye boogera tebasobola kuzikiza. Bakozesa zi media platforms ne bagenda nga basaaba erinnya byakugambya abaana bali 189. Eno obubaka buno president wamu ne mukyala we bwe basindisa eri abaana bano tekitandise lwaleero. Omwaka ogwedde bakikola ne luli bakikola. Sigamba nti nno kitandise lwaleero. Actually ye kenyini akuteereddeyo message era n'akyogera n'akugamba ye lwakisooka na kuyita mu message eno because nkulu nnyo. Kansooke nkuyite mu message ya president about the same issue. Akugambye nti this afternoon we continued with our tradition of standing with distressed families of political prisoners. It is a tradition. Sigamba no kitandise lwaleero. This afternoon we continued with
our tradition of standing with the distressed families of political prisoners, those who were abducted and still missing, as well as those who paid the ultimate price in the name of our struggle for democracy and freedom. While children are planning to go back to school, you can imagine the pain and the sorrow these families have to endure. You can imagine the burden these single parents and other relatives have to bear to stand in the gap. Currently, we have 189 verified children of our comrades who have been either extrajudicially killed, illegally detained, or disappeared by the Museveni regime. We shared with these families some scholastic materials as well as some contribution toward school fees. We appreciate our friends who have taken on the school fees burden of 20 of these children and call upon all citizens of goodwill to get in touch with our welfare office and join this effort. God bless. Message eyo ebadde so touching kuba gwe tomanyi ekitegeeza okubeera nga si baana abo bokka b'olina okubeera nga omakinga sure nti nno basigala mu masomero, naye ate oyinayo eno n'abasirusiru abatalina magezi abali mu kusambu simanyi zimba eddwaliro. Kwegamba ebizibu bingi nnyo ng'olina okukwasaganya kino, ng'olina okukwasaganya kiri, olina okukwasaganya kiri, olina okukwasaganya kiri, at the end of the day ne Museveni akutaddeko akazito. So kyolaba nga nze siyinza kubulaminga munnayuganda avaayo n'ayisaamu eggaali omuntu ali mu kunyomba oba okuyisaamu olugaayu pulezidenti waffe. Era naye oli message eyo nagiyisaayo ne mbagamba nange temuzikiza buli muntu eyeebuza amagezi n'avaayo n'ayogera ebintu eby'ekisiru ku pulezidenti waffe ono mumuyiseemu eggaali mu ngeri na gye musobola. Ne baba bamaama baabwe mubatwaliremu because ne pulezidenti waffe naye muzadde. Yes, omanyi sometimes ebintu by'okubeera fomo ebyo simanyi biki tuyina obikomya. Nalabye ejjo comments ez'enjawulo nga bayisaamu ono omuyimbi atalina magezi mbu simanyi maama we mumujje mu bino ebintu. Ku lwaki maama we mumujjamu ebyo ebintu? President ye si muzadde, si taata eri abaana be, oba ye mulowooza akagoma ka lubendera, oba ye mulowooza talina feelings. Actually president yafuuka muzadde w'abaana abasinga because abaana bazadde babasse mu bintu ebitalimu nga tebalina musango nagumu gubakoze. Kati batunulira Bobiwine nga taata waabwe nga maama waabwe. Kati gwevaayo n'ogamba nti simanyi eby'abamaama mu bijeemu, nedda. Bonna mubayiseemu eggaali baddemu ku magezi bategeere nti no zino ensonga ze tuliko tuli serious. Nze sijja kubalimba yendowooza yange ate siyinza kudda wano neetuna ne ngamba nti nedda nakoze ensobi, sikola nsobi, kyenjogera sitamidde ntegeera bulungi. Yes, so sababuuziza nako it has been like 2 days nga sijja kukola live broadcast. Yes, yesterday twabaddeyo ne live show ne Muganda waffe South Africa, that is Jajaibu nga coordinator wa NUP on the entire African continent. Abasinga ndowooza interview mwagirabye, mbadde sinnaba officially ndowooza tandika live broadcast eno naye nsuubire buli omu ali bulungi. Nzize leeti munansonyiwa mbadde nkwataganye here and there mu bimanyi bye tusiibamu ebyokunoonya akawogo. So naye ate at the end of the day ate era nga oyine era okubeera nga this other side nayo officeawo time n'ogamba no, let me come as well to interact ne baganda baffe ababeera online tulabe nti nno twewa updates biki ebiba bigenze maaso. Mbadde nyina okufisaawo artist akadde okulaba nti even today before I sleep artist nzija ne tubaako bye twogera. Mbalengera nakazi Joeria, Brenda, mwena mwe bali tweyungako n'abali eyo, Mbazira, Ben Carson. Thank you for joining us and as well keep sharing the live stream. Keep sharing the live stream. Naye message enkulu ennyo gye endeese mu live broadcast eno y'omulanga gwa president gwakubye eri mmwe mwenna abasobola okuvaayo ne muyambako ku baana bano 189 ababaganda baffe ababuzibwawo. Akugambye eno Yasini Kawuma
ye yekka yaleka abaana 11 kati abamu we bayambibwako jjo mwalaba mukyala we yagenda mu mawulire mwabiraba nesaagala kuddamu ebyo olw'ensonga it is too much sigamba nti no bayasinikamu bokka president agambye abaana bali 180 mu 9 those are too many kati gwe okay just do the math do some simple mathematics bonna tebali mu kibiina kyekimu they are all in different classes and they all go to different schools of which all schools require different scholastic materials abamu basaba ebidomola abamu basaba tipi abamu basaba rims abamu basaba cement kankuteerewoko wano spira ina kagundi kakoze kansanyudde nnyo kaako no sikeko that was for graduation saakataddewo wano naye nkayina somewhere which is far sisobola kola ki it will take me time to retrieve it naye nga kakulaga the burden abazadde ze balimu ku ssaawa eno burden gye balimu ku ssaawa eno olw'ebintu amasomero ge byetaaga okuzaayo abaana ku ssomero on top of fees so kati gwe nkugambye kolamu just ka simple mathematics abaana bali 189 buli omu agenda ku ssomero sigamba nti bagenda ku masomero ge gamu no buli omu agenda ku ssomero lirye and on top of that buli ssomero lyetaagisa ebikozesebwa byanjawulo kati buli mwana omuspendingirako sente nga mmeka tugambe kakadde kamu kitundu ze sente mmeka ezo jjukira ate buli ttaamu omwaka gubeeramu ttaamu ezo 3 so kiŋŋambidde nti message enkulu eri mu publication olwaleero gwe mulanga gwa president gwakubidde eri bannankyukakyuka gwe ng'oli eyo ng'osobola okuvaayo tulina abantu nga baakolamu oli nga yakolamu nga sente si kizibu kye ng'olunaku asobola spending obukadde 2 obukadde 3 gye bali president agambye obeera ng'osobola okuvaayo mu lwatu oba mu kasirise you can either do it mu lwatu n'ovaayo n'otuukirira welfare department ya national platform noyita that process oba n'okwatagana ne families president agambye we can do the arrangement ne tukwasaganya ne family n'obeera nga you support them directly nga sente toziyisa oba nga obuyambo obwo tobuyisa mu national platform banage ekintu kino kikulu abaana bayitirivu nnyo baana bayitirivu nnyo 189 ate those are the verified ones mujjukira nsiba mbagamba nti very many of our comrades are out there nga bawambibwa naye nga media attention tebapiikinga nga tetubamanyi kati nga muganda waffe gwe bawamba recently nga documentary premiere yakaggwa yeba muyita linnya ki who is that guy here he is ono Muwonge Owen the LC3 councillor of Nabaziza Chengela was abducted around Lubigi on Friday last week remains missing for the 8th day running. He was abducted last Sunday by armed men traveling in motor vehicle registration number UAL 119V. Nebakugamba nti, of course, as he returned from attending the public screening of a documentary Bobiwine, the People's President. Efforts to find him are yet to yield fruit, as all security facilities, our lawyers have been to claim not to have him in their custody. We remain committed to tracing for him and demand that he be produced before court if he committed any crime. One day this operation will end, bring back our people, free all prisoners. Now, ndabyeko ku NTV ngegamba nti no police evuddeyo neetegeeza nti emuyina mu custody. How many days since he was abducted? Naye ate nga bakoze eki bamweganyi kati singa badde tebavuddeeyo kugamba nti bamuyina. Kyokka kyennyamiza nti later on bavaayo ne bagamba fenna ffe tubawamba naye nga ate bamuwamba mu drone era ekifaananyi ndowooza okiraba ka drone kaako registration number UAL 119V. So ono asobodde okubeera nga media attention yamupiiking olw'ensonga it was in the city, it was after documentary president documentary Bobiwine president nga bazo premieringa naye kati koma kafaananyi omwana ali eyo side eyo wala amawulire gatasobola kukola kikupiikinga. So kigamba nti abaana bangi
ababuzibwawo naye these are the verified ones. So abaana baba comrades baffe currently bali 189 ne president ateka kagambo abali verified currently abayina ngoli kala abamanyiddwa nti bano ebya school fees biri okay bali 20. So the others president agaye bagezaako kola kibasobola okubawaayo ebintu nga baddayo mu masomero naye nga obuyambi bukyetaagisa bungi. Obuyambi bukyetaagisa bungi. Where is this thing? Yeah. So ge mawulire ago of course gennyamiza bonna kambaterekoko wano mukyalo ono naye ndowooza nga ayogera nga bagezaako ya kanyongeze ne ku ddoboozi. All right, let me do this. Where is my thing? Okay, here. Second amani. Mukyala wangolo Shafiki bwe baabuzaawo neebaza pulezidenti waffe kyatukoledde olwaleero tuwako obuyambi bw'abaana wadde bonna siga nti bonna akoze eki abamazeeyo naye era akakatone kono okukatuwadde konna tusiima nnyo era tweyanza. Oyo Yiwangolo Shafiki. Eri gavumenti Oyo Yiwangolo Shafiki omukyalo ono gwayogerako. Bantu baffe buli lunaku tukuba omulanga ne bwe tuba era tulibanga abayiwa amazzi mu lusero tetukyalina kyetukola ki wabula tulinze bwevo kati bo be basalawo be balina ekyetukola. Kati abantu baffe twasigala kuwuliriza buwuliza gye bali tebali simanyi naye ate batwalako abantu baffe tebamanyi buzibu bye tuyitamu. Okusomozebwa kwe tuyitamu kwa amaanyi okulya okusula tebamanyi kitulya tebamanyi kitwebaka. Abantu lodi bati abaana basoma abaana nina abaana 3 saawa zino bankwatiddeko omwana omu kati abaana abasigadde ngenda kukola nti sikola njeza ngoye mu bantu wenfunira school fees w'abaana 3 nga kwe kuli ne rent era sirina buyambi bonna. Tulikoye wagala abaana bakolerere famire zaabwe tetujja kulumbanga buli lunaku kiwulira nze ndisenga Olivia Lutaya baamukwata nenga talina musango myaka 3 mwana muwala muzadde ali mukomera kale kinyiganga nze omuzadde genda kusobola mu butuufu kubanga okunyigirizibwako buli muntu aba akimanyi embeera omuntu gy'oyitamu nga tulina mwana wo omuzadde yenna aba akitegeera. Edwaliro tusanyuse kuba tubadde tunoonya n'entandikwa nga tetugiraba. Kati nganze nyina abaana bana beetaaga requirements beetaaga kusoma ate kyembadde singa kuba mbeera nsakalinga nabo okubanoonyeza ekyokulya balabirira bayiwaala so ngamba sisobola mmala kugamba sirina buyambi bwonna bwenfuna kuva eri muntu yenna era okuleka nga beekimala bannange ne bankangira batuwadde ekyo twetusiima mwami Kyagulanyi tweyanzidde n'obuyambi bwatuweera ekyo tukisiima kuba abafaako era abalabirira ng'ekibiina kyabwe kye bawagira. Eri gavumenti kyembasaba bakole obwenkanya kuba omusango gwa bange tegulaga bwenkanya tebabaleeta mu kooti omusango baguwoza ku Zoom ffe gye tutategeera kuba tebagikulaga bagiraga balooya baffe ate be tutasobola kusinkana nti lwa nsonga abasibe bangi naffe abantu baabwe kitegeeza tuba tuli bangi kuba Zoom y'essimu omuntu asobola gikolerawo wonna waali oba mu nnyumba ye oba mu kifo kigasobola genda mu mayumba gaabwe nga tuleetera abasibe baffe mu kooti following omusango gwabwe kijja beero kati bba wange bamukwata up to now tetumanyi kigenda mu maaso ku musango gwabwe babateekako keesi nyabo tuli wano n'aba mwana owuliriza stories ndo n'owulira nga kyennyamiza nga n'ebigambo bikuweddeko naye nga ssebo tuyina abakazi abakyala
abali mu bifo ebinene nga tebeefiirayo nga tebaagala kumanya kyennyamiza nnyo man owuliza stories zino n'owulira nga okwatiddwako nnyo Johnson the believer webale kubeerako mugana wange. So omulango ogwo banange president gwakubye. Yes, we can do something. Yeah, we can do something. Sigenda tusukkawo ku nsonga eyo. Yesterday, of course, was it yesterday? I think. President, yeah, it was yesterday. President, we are congratulating the communities of Manyi tubadde n'abaana bangi nga bali Makerere nga basoma. Of course abantu nga tebamanyi abamu. Of course abaana bakikubira mu ngeri ya kasirise. Ne chairman Nyanzi naye na graduating naye kyasinze okunsanyula ba comrades of ba activists abenjawulo bomanyi ne botamanyi. Wali okitegereko nti ba activists baffe abamu babadde bali Makerere nga basoma. Abaana abotera okulaba abeekalakasa here and there. Kizaamu amaanyi era president naye yabadde musanyufu nnyo. Only that ekinsanyula nti bo ba activists bamanyi ensonga lwaki bagenze ku ssomero era bamanyi ekyokukola nti they are advocates of change, which is quite interesting. If you are an advocate of change oba togenda kubeera nnyo na pressure ya kunoonya mulimu kuba obeera okimanyi society gy'olivingamu 83% is the unemployment rate. So obeera okimanyi bulungi so oba gwebeerera muddo obeera omanyi ekyokukola. Most of your energy wagidevotinga to create social change, most especially political change. Okumakinga sure nti tukyusa omukulembeze ebintu bikyuke. Kekano kakatunike akansanyuda akaspire nti yes, very many were jubilating, they were dancing, which is fine. You know that feeling of the university. Man, ibitabo bya university? Yeah. Ibitabo bya university? Retake. Abamanyi retake ndoza mutegeera kyenjogerako. Wali ofunyeko retake mu third year. Bachali bogendo graduating nabo ne bakulekayo. Gwe ekyo kimanyi kitegeeza. So, yes, before you jubilate, you dance the stress off. You jubilate and do all whatever you can do at that moment. Now, man, just moments after, obanga wakatiro kwogera muka audio nti moments later. Yeah, this is the reality. Ng'emirimu egiriwo maids needed in Saudi. Qualification is the energy. Absorbing pain and nyash. Spire na ina violence munene. Desubira spire kubera na violence what. Sawa ne nyash yagitaddeko. Na atekawo katuni atenga teyina nyash. Spire yasiriwa. Olengera akatuni gyataddewo. Yes, jobs that are available. Jejo, atenga teyalimbye. That's the truth of the matter. So, naye, of course, president, yayogedde bulungi nnyo. Nabo congratulating. Here is the message yabasibiridde. Listen to this. It was quite interesting. Very, very interesting. Tuli basanyufu olwaleero tuweereddwa nnyo ekitiibwa olw'abannaffe ekkula lye batuuseeko eri okutikirwa zi degrees ne zi diplomas ne zi masters degree. Nyanzi mukulu waffe afunye masters degree, ne comrade Katabu wa KCCA naye afunye masters degree, ate abalala batototo bafunye zi degrees ez'enjawulo muli abasawo, ba engineers, ba artists, abawandiisi ne bafuna ne zi diplomas. So kyakitiibwa nnyo era ekyo kyanukudde ababadde nga batuyita bakireerese, abadde nga batuyita abayaaye. Tetukyegaana, tuli bayaaye abagezi, tuli bakireerese abagezi kubanga twasoma, tuli bayivu, naye embeera gye batutaddemu yetutuusizo tuyisa bakireerese. Tujja genda maaso nga tuleereeta paka wetunafuna eddembe lyaffe. Tujja genda maaso nga tukyusa ebigambo bye batuyita nga tubifutuma ebirungi. Bwe nali nkyali muto nga ghetto bagijerega, nga bava mu ghetto batujerega. Nene mbagamba nze nva mu ghetto
ebikolwa byaffe bibyakyusa kati n'abaana b'abagagga bagala nnyo kweyita abageto, so nkakasa tije bujja nabo bajja kweyita bahooligans kuba be bayita bahooligans, ate ffe tukola ebiyamba eggwanga. Tubenyumirizaamu nnyo, twebaza Katonda olw'ekkola lino, era tulina essuubi ti bannaffe bano n'abalala bangi bajja kukyusa ensi yaffe. Thank you comrades for making us very proud. Thank you. You have spoken so firmly to the world. Now I can sit back and cross my leg and say, yes, we are proud hooligans. Thank you. All the glory goes to the Almighty God. You see, education is something that we must continuously take pride in and pursue relentlessly. Looking at you here and seeing all of you graduating, I cannot be more humbled. I personally come from a family that elevates education. Through my youthful life, I did not get so many opportunities because some of them it was because of my madness. I was honored to graduate from Makerere in 2003. I don't know if Sebuganda was born yet. Courtesy of one, because SG is the one that sparked the Kulabisa. So allow me to Kulabisa some people here. I was pushed through university by that man who's graduating today. Now imagine, he pushes somebody through university and 21 years later, he graduates from the same university. That's not something to take for granted. And when I went back after more than 10 years, when I went back to law school, I met this friend of mine who was our professor who had just come from Harvard, was teaching us constitutional law. That is David Lewis Rubongoya. When we became friends and started having these hard arguments, and we agreed that it was not making any sense to start to study constitutional law in a country that has no constitutionalism. So usually it is the teachers that, I mean, it's the teachers that cause the students to leave school. This time it was the student that caused the teacher to leave school. That's how we ended up here with our Secretary General, Comrade David Lewis. You see that it has always been education that brings us up close. Now, most importantly, the people here, it's education, and I want to salute you, Comrade Musiri, the head of our institution sector. It's education that brought us together. Through thick and thin, through pain and laughter, we are here. We got close. Maybe if that unfortunate situation didn't happen, we wouldn't be this close with comrades like Sebuganda. Many of you got close from jail, not because you're criminals, but because you're stubborn about the truth. I want to salute you today. God has made it. Let us be the examples of the elevation of education constantly. We were taught by the great Nelson Mandela that education is the most powerful weapon with which you can change the world, because you cannot change people unless you change their mind. And my greatest human, Malcolm X, also said it, that education is the passport to the future, because the future belongs to those who prepare for it now. You're not wasting time. You're preparing to be ministers of education, of health, and take note, I note what you say and I take it serious. So some of you that are asking me to be ministers, and I see that you qualify and you continue to build your profile, when I appoint you and you turn me down, I'll conscript you and force you to be minister, because you're asking for it and I'm taking note. I am very humbled to be leading intellectuals, patriotic intellectuals. Dr. Besigye said it, and I agree with him, that intellectuals, especially the outgoing intellectuals, have disappointed the nation and betrayed their values so much. We have no worries because we have new intellectuals. We are here. So never mind. Embrace the name hooligans and turn it around. When I was growing up, they used to dismiss and undermine the ghetto. And I said, oh yeah, I'm from the ghetto. I'm from Kamosha. Today, even kids in Kololo want to claim they come from the ghetto. That is what change means. So we can change even the word hooligan. There's this man called, he was an activist in the civil rights movement.
And he said, let's continue causing trouble, good trouble. So we are the positive hooligans, the land hooligans. Let the nation see us. Let us give inspiration and examples to the young people out there. And I also want to use this opportunity to communicate to those that did not necessarily go to university. Because we value education, that is why we even established the National Unity Platform School of Leadership. National Unity Platform School of Leadership. You guys, I want you to quote that. It's really very important. National Unity School of National Unity Platform School of Leadership. And from there, we are going to break down education. And I also want to request you, the things that you've learned, simplify them for your border guy. Simplify them for your housemate, for your friend that stopped in P7 in Senior 4. Break it down and educate them so that all of us can be knowledgeable. That's the whole idea why we established the NUP School of Leadership. We are going to be teaching political science in our own style, in our own Ugandan style, with our own live examples. That's really powerful. Yeah? Guys, this is the National Unity Platform, which is not actually terengerera wano bino ebintu president byayogerako bya myaka 23 maaso. This is here to stay. Sigamba tundo bagenda chikola mu mwaka gumwe ebiri kigwe nedda. I really like this, and that's why I wanted you guys mwinzo kwa message mwaji misinze nga maybe muyina bimutawulide obanga mwabiwulide nga mwabiwulide mukwakwayo muwulire bulungi ensonga eno. It's really very important. Kanjize nayo katono. The land hooligans. Let the nation see us. Let us give inspiration and examples to the young people out there. And I also want to use this opportunity to communicate to those that did not necessarily go to university. Because we value education, that is why we even established the National Unity Platform School of Leadership. And from there, we are going to break down education. And I also want to request you, the things that you've learned, simplify them for your border guy. Simplify them for your housemate, for your friend that stopped in P7 in Senior 4. Break it down and educate them so that all of us can be knowledgeable. That's the whole idea why we established the NUP School of Leadership. We are going to be teaching political science in our own style, in our own Ugandan style, with our own live examples. You have seen the likes of Tawa, the likes of Edimutwe, making their points very eloquently, although not in English. But they're a representation of people power. So imagine those people getting those technicalities and understanding them in their language, in their style, with examples around their circumstances. That would be amazing. So, like I said today, I'm too excited to even speak, but I want to congratulate you, friends. Congratulations, Comrade Nyanzi. Congratulations, Seboganda. You challenge us, but you challenge me personally. You're already back to school and you're pursuing law. I hope you don't graduate before me. Otherwise, I told you Brother Bruce Naabwe, you're amazing, very talented. My brother Dangote, Mr. President and namesake, Robert, amazing. My daughter Liz, you guys are amazing. Keep the fire burning. Sarah the activist, keep the fire burning. Nambasa Shamim, we take so much pride in you. You are stubbornly patriotic. You refuse to be defined. You define yourself. And all of you comrades, you are such an example. We respect you a great deal. We appreciate you. We take so much pride in you. And our elders here, Mama Winnie Okidi and others, we salute you. To my fellow leaders, our organizing secretary, our deputy president, our secretary general and others, thank you very much for all your contributions in these comrades.
education and to, in the efforts to make sure that we're here today. Our family, we have our uncle. Yes, message ne komi wano. Nayenga, I believe, yes, video jina budget tegekedde komi wano. Nendoza, ubaka mufunye bulungi. Ubaka buzamu amanyi, buzamu essuubi. Bukulengezi, bukusigire kifaananyi what NUP and what Uganda under the leadership of our President Kyagulanyi Ssentamu Robert can be. Because if we have such kind of schools that teach political science in our own way, actually with live examples, olowooza abantu bagenda kudamba abeere abawomba tutu nga olaba ono omuvubuka gubayita omutujju eyawozeza mbu simanyi tetulina kuzimba malwaliro mangi kuba tuzimba malwaliro amangi tuba tusikiriza abantu kulwala kwega n'otunuulira obwongo bw'omuntu ng'agawala tebumuli bwongo wabula babujjamu ne bateeka simply because service delivery natandikoze Kyagulanyi president waffe ngoyinza ogagwasasula omusolo. So ebyo byonna bijjawo abantu ne batandika okulowoozawo batyo because babeera tebalina a single knowledge about the politics of their country. Kuba Museveni ejja political science, of course intentionally making abantu babeere nga bali illiterate about anything to do with the politics of Uganda. Babijja of course intentionally. So imagine netubeera ne leadership ngeno. So chobolanga tufiirawo. Yes, tufiirawo kubeera nti message eno tugipushinga every now and then. Ensonga lwaki tetukoowa. Oli agamba bagibiye bakasawa meka. Simply because mpuliranga njagala tukyuse Museveni even today. You know, wekibanga kisoboka even now. Kuba nkimanyi kyekitusibye okubeera nga ensi yaffe ebeera nnungi oba ebeera ekyo kyetwagala ebeere. Message eyo, of course it was accompanied by His Excellency's Bobiwine's message. Ebifaananyi mwabirabye ebyabaganda baffe baabaawo. Yagambye bugambi today. Actually speech yabadde very powerful naye nayongerezaako message after the function. Agamba today was a day of joy as we celebrated the graduation of several comrades who have been part of the National Unity Platform's institution's liege. Irana Government in the afternoon we held a luncheon in our honor to congratulate them upon their feat and appreciate them for balancing struggle work with the academics. They branded us hooligans and we told them, yes, we are proud hooligans. So just like the president he put it, bade balina okubalansinga between emirimu gino egy'enkyukakyuka ate nga kwogase n'emisomo. Manchi ekitegeeza nakunyumizaako wali abamanyi ku kye bayita liteeke. Manyi bulungi ekitegeeza nti osobola ogifuna mangu nnyo. Mu mangu nnyo osobola ofuna liteeke. Mu bwangu obw'ekitalo bw'obanga olemereddwa okubalansinga academics n'emirimu emirala gy'obeera okwasaganya. So abaana bano abasinga obungi, abaana bano bonna boolabaawo babalansinze bulungi ekintu kino, badde basoma ng'ate eno n'emirimu bagikwaza bulungi nnyo, baayitirivu baabo. Kankutereko ekifaananyi kyonna ndowooza. Or is this? Yeah, okay. Kankutereko wano ebifaananyi bya obalengereko baabo. Yeah, baabo. Bulinaku abambuuza Mama Lina Zedriga. Nsubire mwamulengedde bulungi. Bulinaku banange jebi Mama Lina Zedriga yalabagawa banange yaddawa. There she is. She was part of this as well. Baabo Chairman Nyanzo omwami gwe mulaba emisomo gye yagiyimiriza we back myaka egisoba mu 2 mabega n'asooka atusomeseza president waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Omwami gwe nkuteredde ku screen gwe njogerako nti emisomo gye ye yasooka gistopinga n'asooka asomesa ku baganda be basooke bayitemu ate olwo. Of course responsibilities zaali mpitirivu nnyo. Ye emisomo gye n'asooka agiteekako wansi n'agamba mumusooke mukole ki, mumusooke mukigguse. So emisomo gye yagiyimiriza n'asooka asomesa president waffe. Naye emyaka eyo gyonna nga gimaze okuyitawo, boom, naye yasobodde okukola ki, yasobodde okugraduatinga bulungi nnyo nno. Actually president yamukozeemu Shamim.
obalengera abaana abo abaana abo buli golengera awo manya abadde eno ng'ate alina eri beebo abagraduate nze jo naye nga bwe nakugambye nti bo they are activists already bali in the know of what the country is like, as in umanyi mulimu aba students bo nga tebapaying attention nga bali nnyo into books. Mwena mukyabajjukira baganda baffe betwabeeranga nabo ku university nga yooli abeera nnyo mu bitabo ye nga tomunyumiza kirala kyonna ng'obwongu bwe bwasiirira bitabo nga tebafaayo bintu birala. Kwegamba they don't explore beyond classroom boundaries, they don't explore stuff beyond books nga all they care about books. So naye kati bano abaana nga obalaba bo bamanyi about ensi engeri gyetambulamu, bamanyi about the unemployment, bamanyi about the uncertainty eri mu Uganda under Museveni. Kati kinagambye wali mu kusooka nti bo tebagenda ku feelinga that kind of pain nti ate bannange tewali mirimu. No, they already know it and they are fighting it. At least they started way back nga bakyalina ku ssomero. So kyekyo beeba baana beebo baabo baana bato sigamba nti no basajja bakulu baabo, sigamba nti basajja bakulu nkanga nti bakyala bakulu nkanga, no baabo ono gwe mulaba ataddeko ataginzeko ali ku right oyo guba akacupa katya gasi gwe kakutulako engalo n'afiira omwaka mulamba ng'atambula amalwaliro ag'enjawulo ng'agenda through surgeries ez'enjawulo okumakinga sure nti artist bamukolako bulungi naye kamusanga mu room ye, of course yali azzeeyo mu hostel ye ng'ali mu kusoma bitabo bye, boom katya gas ne kamusangayo mu room gye yali ne kamukuba ne kamukutulako engalo. Okuvaako olwo lunaku naye n'akyukirawo n'agamba bibanga we biti webiri kaneegatte ku bantu abagezaako okulaba nti nno baleetawo enkyukakyuka. Era okuvaako olwo lunaku naye n'afuuka activist mulamba, era nga wadde ya graduatinze in biomedical something yerabidde naye gundi eri biomedical sciences, naye ate ya enrollinga mu kosi y'amateeka era nayo ali mu kugisoma. Kugamba olabira ddala commitment ey'amaanyi eri mu baana bano, olabira ddala commitment n'ekintu kye bayingira. Sigamba nti bakiyingira buyingizi awo nti katwegatte ku national platform, katwegatte ku people power, no, naye baagala babeere nga balina obwongo nga bagezi nga basoma ng'ate n'ensonga z'okwagala okukyusa eggwanga nazo bazenyigiramu. Kiba kirungi okubeera nga ekintu ky'oli mu kukola ate okiyinamu knowledge. Kyolanga tulina abasajja batufugidde emyaka 4 naye nga Uganda tekulaakulana simply because tebamanyi kyakukola, tebaasoma, basiru. Museveni n'omubuuza wobanga oyagala okukulako Museveni waya mubuuza academic documents ze. Wobanga oyagala okukulako Museveni waya mubuuza academic documents ze. Kankujjukize okuba nkimanyi bulungi waliwo wano abantu nga enkyukakyuka eno bagijoyininze recently nga waliwo stories ze batamanyi. Kankunyumizeyo akaboozo ojjukire bulungi. Munnange lwali lutyo olunaku lwakya ng'era ennaku endala bwe zikya, we lwakya ne batandika okusaba pulezidenti waffe academic documents, ne baagala okupangapanga ebiboozi mbu teyasoma, ne baagala okupangapanga ebibuuzo mbu yakyusa emyaka, ne baagala okupangapanga ebiboozibuuzi, ne baagala nga omanyi nti nno baagezaako mulemesa. Pulezidenti waffe teyasoma P6, teyasoma P7. Yali mugezi nnyo kubanjukira mu story we yali atunyumiza, yava buvi mu P6 n'akola ebigezo bya P7 ate n'abiyita bulungi. So kati baali bayina of course okukyusa waziti emyaka gyendoza tegimukkirizisa kukyusa oba kutuula P7 something like that. Then ne babeera nga bamuteekako emyaka egimusobozesa okukkiriza okutuula P7, naye ne bamala kusayininga nga buli kimu kyali sayindi. Sigamba nti babikola bukozi we batyo. So kati ekyo ba Museveni kye bajjeyo nga defense ne bagamba tumukwatira awo.
naye ate president yavaayo n'abinnyonnyola bulungi buli kimu nga bwe kyalamanyi yetakweka kintu na kimu. So olutalo lugenda mu maaso abasinga obulungi mukyajjukira olutalo olwo president yalukolamu ne press conference bulungi nnyo. Yes, yabukolamu press conference bulungi nnyo. Olunaku olunkyalujjukira bulungi, zaali ssaawa nga 5 zaali za budde bwali bwa kumakya, yali ayambadde bw'ati. Kino kyekifaananyi kye nzijjukira ku lunaku olwo era bajjukira mujjukira bulungi. That one. Olunaku olwo we yali nga ayambadde kooti eyo ng'ataddeko ttaaga ya people power era nga background ye eriyo waliyo ban eyo. Olunaku olwo we yakola press conference eyo nga nnyonnyola eggwanga ebibooziboozi Museveni bye baali bamutereddewo. Olunaku nduza mulujjukira bulungi. Abagobera ensonga zino zinabagamba ensonga lwaki ebintu bino binda at the back of my mind nti because tubiweereza every now and then. Ate buli kimu manyi we kibeera bwe mbanjagala akafaananyi kakano nkafuna bufunyi from here. So olunaku lwali lwero era wona searching about president nga nyonyola about his academic life ojja kujjukira omwino ojja kulaba nga that's the background, that is the suit, those are the microphones and that is the table. That was the day. So munnange muwadanku nnyingi gye yafubutuka sitwategeerayo naye n'atandika okuteeka Museveni ku nninga nti okay mwagala president waffe mulimu mwagala kola ki president waffe mwagala mulabisa mbuti yasoma kyokka musajja wattu nga yasoma buli kimu akiina. Alright, muwadanku nnyingi naye n'azambala n'agenda mu kooti n'agaa kati Museveni naye atuwa ebibye nakulabira olutalo gwe ate Seggirinya Muhambale n'asooka ateekamu kasukaali. Mama Seggirinya yakola video n'agamba tukusaba mpapula owoza simanyi oleeta tear gas, tukusaba mpapula ate oleeta mundu, tukutwagala mpapula twagala ki twagala academic documents. Seggirinya yaloka video ke yakola akansonyola yagamba tukusaba mpapula oleeta tear gas, tukusaba mpapula tuleetera police, tukusaba mpapula tuleetera magye. Those days were just interesting because bali bagezaako okulaba engeri gye bakwata mu president nga tebasobola. Kati omuliro ne gubaddira. Muwadanku nnyingi sebo yalemerako ne bamutiisatiisa n'omutiisatiisa. Ebintu byali very serious, very serious. Muwadanku nnyingi yalemerako. Video zino zonna gye ziri ku YouTube channel eno because buli kimu twakibalaganga. Era kyolaba nga abasajja bano baali bahakinze YouTube channel nga bagitutte. Content ali kuno muyitirivu nnyo. Bintu bingi osobola okuddayo mu archives n'okebera n'olaba bulungi nnyo. So ebintu ne biba biwanvu nnyo. Museveni kwe kukyusa erinnya ne yeetuma Tibuhabulwa. Mujjukire nti okuva mu 1981 we yalumba ensiko n'atandika okulwana olutalo lwamala emyaka 5 from 1981 to 1986 nga buli omu amumanyi nga Yoweri Kaguta Museveni. Amannya aga asatu: Yoweri Kaguta Museveni. Besigye amuvuganyiza 2-1 Mpoka Wanga Ssemwogera amuvuganyiza 1996 nga akozesa Yoweri Kaguta Museveni. Besigye amuvuganyiza nga akozesa Yoweri Kaguta Museveni 2-1 2-6 2-11 2-16 muganda wange Kyagulanyi yajja n'enkuba mpya. Kyagulanyi yajja n'enkuba mpya. Gundi yalemerako muwadanku nnyingi Museveni kwe kukyusa n'amannya. Ndowooza baali batuuse ku point nga balaba ekintu kikoze eki kiyitiridde. Naye ndowooza mune bagamba nti naye nedda bagenda kunkola ki we sitazibawa. Agawalayo akakasajja tekazireeta. Akakasajja tekazireeta era because tazirina. Yakigambye nti obanga oyagala omusaba empapula, obanga oyagala omukulako waya, musaba academic documents. So point ginabaddeko eri nti ensonga lwaki eggwanga lyaffe liri mu state lirimu because tukulemberwa abantu abataasoma tebamanyi kyakukola. Tukulemberwa abantu abataasoma tebamanyi kyakukola. Kati here comes a generation of Bobiwine. Akugambye nti nno baba abaana bagraduating from Makerere naye nga ate baana bankyukakyuka. You get a point. Baana bankyukakyuka badde babalansinga bulungi ebintu bya academics n'ebintu by'enkyukakyuka era baayise bulungi bonna ne bagraduatinga baabo.
kati ogenda kuŋŋamba otya nti nno lino eggwanga lisobola okugenda mu mikono emikyamu, lisobola okulemererwa okutuuka ku pondi gye twagala lituukeko nga likulemberwa abantu abali knowledgeable, abantu abali well informed, abantu abali well travelled, abantu abali exposed. Bano ba Museveni batambula ne bagenda mu mawanga ag'enjawulo ne basanga enguudo ennungi, ne basanga amalwaliro amalungi, ne basanga amasomero amalungi, ne basanga systems ezikola obulungi, ne basanga drainage systems ezikola obulungi ng'ekibuga enkuba bw'etonnya, ne basanga naye ne badda ewaka simply because tebamanyi kyakukola. Ne bwe banaagenda mu nsi ezo ne beegomba batya, they don't know what to do. Yensonga lwaki Kampala osobola ogiraba ng'efaanagana bweti, you know. So nakazi obadde ogamba ki wano? That's why right now Segirinya is on bed rest. Yeah, of course bagezaako okuteekawo embeera, buli muntu of course bamuteekako embeera. Segirinya teyandibadde mu ddwaliro paka kati, ne simply because of his activism. Yeah, because of his activism. Yeah, activism ye mukoze eki baana baabo ebifaananyi byali tebinaakugwayo, kambi bongere mulabe bulungi abaana. Yeah, baabo bakwegombesa okuddayo naawe osome obeereko koosi gy'ogattako ku bitabo by'oyina, ate naawe kennyini ataamalako kusoma. Munnange okusoma tekuliiko myaka, buli lunaku tweyongera okuyiga, buli lunaku lubeera lunaku lwa kwongerako kweyoyobera omanyi. Gundi teyamaliriza kati ani Muganda President Chairman Nyanzi yamaliriza yagraduatinze. So it's never too late. Wonna woli osobola otandikiraawo, and it normally doesn't take time. You know, myaka 2-3 ng'omaze obeera omaze. Nagambye abaana si bakulu, baana bato bakyayina okugamba bayina emyaka on their side. Sigamba nti basajja bakulu ba myaka 7-6 nedda, baana bato myaka 25, myaka 23. Yeah, kyolabanga tuli blessed okubeera ne leadership ey'omwami oyo gwolaba atudde awo ataddeko navy grey suit with a red tie and a sky blue shirt. Bobiwine, we are blessed. We are blessed to have people like David Lewis Lubongo. President akugambye nti beegwako ku university. Yeah, nga musomesa mateeka, constitutional law. You know, ne batandikiraawo nenowulira abantu abatategeera ne batandika okuba omusajja ng'ono mbwewo oyo Lewis simanyi biki nga tebamanyina his excellence gye yatandikira na Lewis kutandika nsonga za people power. These are the pioneers of people power. These are the architects of people power movement. These people, mwami no gomulaba, ba Joel Senyonyi, these are the ones, the pioneers. Nga ne president annabana kwa kulowooza kwesimbwawo ku bwa MP, they were already friends. Naye munnange nga omanyi regime ekozesa buli kimu kyesobola okukozesa yako kuyisaawo ebyebeera eyisaawo, okutwawulamu mu Nyaneza Godfrey ogambye naawe ddayo ku square mwana ebintu by'ebitabo ebyoze. Nze nsoma actually ennaku zino nsoma nnyo online, nkola nnyo bu short online courses because now buli obeera ng'olina internet, ng'olina any smart device, teweetaagisa actually nagenda ku university physically. University is before you. You can enroll in any course gy'obeera oyagala actually. Ne ku ssaawa eno nnyini nsomye course obulala bungi, just see for the purpose of having documents but for the purpose of acquiring the knowledge. Yeah, naye nga nange abaana bano bansikiriza nenga bangende nkoleyo ka course k'amateeka, you know, bansikiriza ne president wange kennyini ansikiriza, omuwulira nga ali mu mateeka nga nange nyongereko amateeka you know, maybe olunaku lusobola okukyanga nange nyongeddeko
ne badde nateekanga nnyo direction y'okusoma ebintu bino ebya technology bino era artist bintu bingi nnyo byemmanyi nga mbisomye busomi nga ate mmaliriza okusoma ate nga sigenze ku university wabula self-taught skills n'okukozesa ezo online courses mpitirivu nnyo actually osobola osasulira online course n'ogisoma bulungi nnyo n'ogenda no graduatinga physically oba nga osobola okusoma virtually then n'ogenda no graduatinga physically n'ofuna certificate y'obulungi my universities emangi ga offering those services courses ezenjawulo of course oyo Musili David yakwasaganya NUP institutions wing alright ndowooza abaana mubalabye bulungi nesenyu naye agasoma yes golowooza lwaki ebintu byaffe bitambula mu ngeri eyewuunyisa because abantu ababikulembedde baasoma bamanyi ekyokukola within just 3 years bataddewo ekibiina kya National Unity Platform ekifaanagana ng'omuntu nga NRM baze mu bufuzi emyaka 40 teyina yadde ka latrine nga kaayo ku bwayo, teyina yadde na kitchen nga yaayo ku bwayo, teyina yadde a single headquarters nga zaayo simply because tebamanyi kyakukola. Yensonga lwaki eggwanga lyaffe baalisuula mu kiwonko nga tuyina okukola ennyo okulijjayo mu kiwonko ekyo. 3 years laba engeri National Platform gyetunulamu yiyo kiikyo agamaka ga National Platform ettaka kwe batudde lya National Platform. Buli kimu sigamba nti bapangisaawo, sigamba nti no waliwo yabawaawo, no buli kimu. Kati no ensonga lwaki twagala okukyusa obukulembeze. These guys are exemplary. Bamanyi ekyokukola. Bakulagira ddala nti these are the things that tugenda okukola. Kugaye bataddewo NUP essomero ligenda okubeera nga lisomesa abaana. Mukyajjukira tawa. Mumulooza lwaki basobola okukola abaana abasobola okukola speeches nga bweziti. Katusooka owulire omwana ono. Banaye mbalamusizaako mwenna abakulembeze baffe aba National Unity Platform ne bammemba ne banankyukakyuka mwenna mu kitimu oli. Amanya abampita Onjima Geoffrey naye bammemba bankazaako erya High Tower ne basalawo banteeremu eyo layini eyo. Banange nawambibwa ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ne bantwala ekira ku poliisi bankuba nnyo banfumita empiso mu kugulu era natandise treatment yange ne bantwala mu kkomera ery'omukyalo mbadde sifuluma bweru mbadde mbeera munda ndiira munda obukyafu bungi nnyo nti ne bw'oba ositamye okweyamba bye weeyamba olina bisindikayo n'omukono ne bikkayo kubanga we weeyambira waliwo zino zi squatting toilets tebalina mazzi ga kufulashinga nga bw'omanyi mu kyalo eyo teri taapu kati ng'olina osse n'otuzzi mu bbaafu obisindi kuba bakuwa ekikopo nga kimu tekisobola sindika bukyafu buli. Okusingira ddala ekintu kye balinga bambuuza sente tusasulwa sente mmeka. Kyagulanyi asobola sasula Uganda sente mmeka? Mwe bannayuganda Kyagulanyi asobola bbawa sente mmeka? Nze nayingira struggle mba mu Northern Uganda. Basala abantu emimwa batulugunya abantu nga bagamba koni yatta abantu. Esawa zino bali Kalamoja ani yatta abe Kalamoja era koni yatta abe Kalamoja. Bannayuganda tetemumanya ani yatta abantu. Nze abampamba basirikale si ba ADF be bampamba, basirikale ba Museveni be bampamba. Sirina musango yensonga lwaki essaawa zino ndi wano nammwe. Bannayuganda temutya bino bye tulimu, tetuli mu katemba.
banange tetuli mu katemba. Nze maama wange yaddukire Congo mu lutalo nga dikiteta Yoweri Kaguta Museveni yeefudde nti alwanyisa Obote, nti Obote mubi. Maama wange naddukire Congo n'afuuka refugee. Nze nva Maracha boda okulira na boda ya Congo ne Uganda. Maama wange yadduka yafunireyo ebizibu biyitirivu nnyo. Omuntu okubeera refugee obeera mu mbeera embi. Yensonga lwaki essaawa zino abasirikale abannauganda abagenda e Congo abakazi be balina essaawa zino bakazi ba Congo. Si lwakuba nti abo abakazi bandiyagadde ofumbirwa abasirikale abo, naye batuuka ekiseera nga abasirikale abo balina obbawo akawunga, omukazi ne yeewaayo ayagala omusirikale omujaasi wa Uganda asobole omuwa ekyokulya. Maama wange embeera eyo yagiyitamu. Basala abantu emimwa, abakazi babasala amabeere. Nze nina wensinzira okwagala enkyukakyuka. Essaawa zino mu Northern Uganda gyenva abantu batya okuzimba amayumba, tukyasula mu busiisira olw'ensonga bamanyi essaawa yonna olutalo oluddamu. Bakyalina fiya, bakyabagamba koni gyali, naye bagende Somalia, bagende ne balunuza entalo e Congo. Lwaki koni owa wano yabalema? Droni zantima labisa mukubwa Oriki drone ezankima abasajja bawere 18 abankima. Nze omuntu omu mu Uganda tuli emiliyoni mmeka? Abasajja abo tubasinga obungi. Buli banankima omuntu omu ne bamukima abantu 18 banatumalawo. Essaawa zino omusango gwa kirumira nga gwe tebagunoonyerezanga, nga tebasindikanga ba drone kugenda kunoonya abo abatta kirumira, nga tebasindikanga abo abazze batta abantu baffe bannasitoko bannaffe eyatalita Nabukenya eyatadani kyeyune, nga drone tezimukimanga kumuleeta mu mateeka. Mbegayiridde bannayuganda, nze ndi musajja mulugwala, siri Muganda. Abo bagamba nti Kyagulanyi simanya struggle ya Uganda, malugwalani mati mamugaganiku. Nze nali nina okutya okwogera kikyendi. Kyagulanyi n'agamba beera proud n'ekyo kyoli, kiririzamu ekyo kyoli. Bw'otakiririzamu ekyo kyoli kitegeeza ne bw'oba olina ky'oyagala togenda kukifuna. Olina sooka kukiririza kw'ova. Tulina okumera mu nkokoto lwa mpaka. Tulina okulwanyisa Museveni lwa mpaka. Osaasira ng'omuntu amala omwaka mu yala nafa tumulala. Mukama wange nze nkwagala kullo bwe kuba kufa nga olina ofuuka pulezidenti nga nze nina osooka ofa. Ndi ready, nga sirina buzibu. Bannayuganda, eno struggle si ya Kyagulanyi, sikyogeno yiwo. Yensonga lwaki bannonye balaba nwanirira kyange, nwanirira kyange. Yensonga lwaki bannonye bannafuye. Naye mbegayiridde baganda bange, twe abavubuka tuli ebitundu 7 ku buli 100 mu Uganda eno. Saagala tutandike ogenda zaala omwana akubuuze Kyagulanyi yali alwanyisa omutemu omumpembe wali luddawa? Essaawa zino obuuza maamawo, mama atuleetera omusajja ono omutemu. Yajjana olina yayambadde lugabire ng'alina akasaati akayulise ku mugongo. Essaawa zino onenya muzaddewo gw'omwana wo agenda kunenya. Ogenda kumugamba ki? Ogenda kugamba ki omwana? Tugenda vuma abaana abo, tugenda vuma
abaana abo nga tukuze tugenda bannyonnyola nga tukaddiye tugenda bannyonnyola ki? Maama wange mbagambye yadduka. Tusigale ku mazima. Tewali agenda tulwanirira. Sawa zino bagenda Somalia kuba bamanyi balina amaanyi balwane entalo ezitatugattako. Kyokka nga ate wano ewaka batutulugunya. Lwaki ogula emmere wa neiba ng'ewuwo basiiba njala? Kambyogere. Kakati bebana abaana president badde ayogerako nti mwe mulowooza lwaki babeera basobola expressing themselves like this. Tebali ku NUP just kusiika binyeebwa no. NUP basomesa mwe mujja kuddeyo mulowooze nti nno bali awo beezi batambula mu butambuzi no. Amasannyalaze katono mulimu miliyoni 5 bwenfate muzikiza. Banaffe bangi babase abalala bali mu makomera abalala balwadde balema kwe sigala ng'olwana. Lutamaguzi amuwadde kumpi emitwala 3 malambirira. Lutamaguzi yo leader of opposition. Bagamba omuswayiri agamba luka might enda mbere tufiiriddwa bangi tukyagenda mu maaso tetugenda kuzikiza. Nze sagala abaana bange kumbuuza gwe musajja gwe okaddiye mama atusibako ekisiraani. Buno si bwa kabaka, buno obukulembeze si bwa kabaka. Babufudde obwakabaka nti omwana n'omuzzukulu ekintu kyabwe balwana. Mwalwanirira ani? Nga bwe mwalwanirira tebalina malwaliro. Mukomera gye mbadde mbagambye ejjirita bakuwa ejjirita emu mugisazisa abantu 3. Nze bukyangankula sisazisanga ku jjirita omutwe guguno gwonna mutuse simanyi ndwadde mmeka ze nnina mu mubiri. Nakirala bavubuka mmwe mukomera gye mbadde wabaddeyo ababba embuzi kuba ekitundu ekyo kirimu abalaalo bangi. Emisango egiriyo kubba mbuzi kubba nte mbadde neebaka mu babbi ababbi b'ebisolo naye nga bagumu nnyo bagamba sya ngenda va wano naye gwayika okulondoola n'anoonyawo woolase n'alanga buli wamu n'agenda mu human rights n'addukirawa akulwanirira oveeyo. Beerawo tebakukwatira mu bubbi wabula bakukwatire amazima n'obwenkanya bwebanira eddembe. President ayimuse ku bigambo bya tawa. Wow. You know point jakoze eri very powerful. Bakukwatira testing oli ku nsonga ntuufu za kwagala kukyusa Uganda ne bakwata ngo byakakoko. You know. Nalisimanyi nti lukyolunaku lumu mwanirira ettembe lyange nkaba nti mu Uganda temuli ddagala amalwaliro mafu naye bakwata akawumbi kalamba ne bakawa Ronald Mayinja ne bamugamba sirika toyimba oluyimba nga lugamba nti mumulemulogo teri ddagala. Naye ng'ekkomera lyembaddemu lyazimbibwa bazungu. Obusenge bubiri tebugendamu 6 by 6 bili. Mbadde mukomera eryazimbibwa abazungu naye bakwata akawumbi
bakawa omuntu omu naye nga mukomera temuli ddagala. Mbadde mukomera nga balimisa omuntu ali ku limandi ekitakkirizibwa mu mateeka kuba batanafuuka property ya gavumenti. Aba akyalwanirira obwenkanya bwe afulumadde ewaabwe asinkane famire ye. Yensi gye tulimu kwe kunyigirizibwa kwe tulimu bwe tubyogera n'ogaana ssente nga bakuba ebyasi nga bakuwamba olw'okuba olwanirira eddembe lyo oyogera ebituufu. Mugende mu ddwaliro lye Mulago buli kiseera ambulensi ziyingiza abantu naye weebakaawo wansi. Akatanda kirina w'omu ddwaliro okuleetera ekiveera kino kye bakuŋŋaanyizaamu kasasiro omalamu wakyeki kyebiri nali kisasuddeko ekyebiri emulagaawo ng'osasula kirina yafaayo gy'oli ayeera Mulago. Olw'ensonga abasawo beekyawakyawadda naye ate bamala ne babayita ne babongezaayo kakyabiri abiri ku musaala gwabwe nga bagamba abeewo ng'ate mu myezi 3 ogenda kuddamu okompuleyininge. Mu abasirikale abali eyo manifesito yaffe nzijukira bulungi nina we nasoma ng'omusaala gwammwe gugenda kwongezebwa. Mufuna emitwalo 45 oweererako omwana olina omukazi. Abasirikale bameka abalina ebyapa oba kapoloti mu Uganda wano? Namamanyiri muli baddu mu nsi yammwe. Naye osobola okujja n'onsamba n'onkuba ebigala olw'okuba ofuna ekyana. Munnange nze gw'okuba ndi munnayuganda munno. Tulwanirira mmwe manifesito yali kummwe basajja mmwe. Manifesito yali kummwe mmwe bafande. Mwagenda funa miliyoni onamba omwana wajjanjabibwe. Musirikale gwondeba njagala ombuulire olinayo akaduuka ka mobile money. Musaala gwammwe akasimu kammwe ne bakappa akasimu kammwe n'abalwana bonna bangi tubalaba ku mitimbagano n'agamba nakuba emundu naye essaawa zino bali mukuba naabona bali mukugoba ku mataka kubanga byonna tubirabye. Banange ebingi nnyo kankome wano. Yes, just mbasampulinze mbusampulinzi. Wowulira message eyo olaba ng'eva muntu abono beba foot soldiers. Gwe bawulira bagamba nti ba foot soldiers. Yeah, beba foot soldiers. Naye president bali bagambye nti of course babasomesa classes zibeerayo ez'enjawulo kati bataddewo n'essomero. So kigenda kuba kyakabi nnyo nga abantu abakulembera bali knowledgeable bamanyi n'ekyokukola. Ensonga lwaki nkusampulinze mbala njagala kukakasa president byayogedde wadde sobola kuddayo kukubira vidiyo eyo we yakyogeredde. Yakubuuziza guluuza lwaki ba eri mutwe batawa bayogera mu njogera bwetyo. Nakulekerawo ne ka question mark. So yes, kizaamu amaanyi nti osobola okuwulira message ng'eyo ng'eva mwana atagenda ku ssomero teyatuuka nti bagenda mu universities biki naye ng'ate ensonga azoogera bulungi n'okusinga bano be muyita ba ministers nga be muyita ba MPs simanyi be muyita baani. Omanyi kati omwana ngo ntagenda asobola kwesimbawo ku ba MP simply because butayina lupapula senior 6 you know, simply because teyatuuka kwa university. So anyway, tukole nnyo ekisoboka okulaba nti akasajja kano ka Museveni tukatwala before 2026 tujja kuba twekoledde ekintu ekisinga obulungi mu nsi yonna.
kintu kino focusingako ennyo. Yes, abantu bangi batandise okwesojjasojja olwa 2026 naye eyo tetunatunulayo era kyolanze sinabbiwa nnyo makulu gali awo. Tetunabbiwa nnyo makulu gali awo naye nabyo tujja tutuukayo time budde bujja tugenda tutuukayo ku nsonga ezo, tujja basabula bulungi bonna abeebuza amagezi. Ndowooza tujja kuddamu lunaku oba olw'enkya. Yes, ndaba obudde bungenzeeko nange essaawa zino zigenda kubeera 8 gwa kiro. Nina okwebaka kati ssaawa nga 2 ez'okumakya essaawa emu mbeere nga already ndi up. Naye saagala weerabire nti bakyagenda mu maaso nga babuzaabuza abantu. Bano abavubuka be basasula ssente okubuzaabuza Abannayuganda bo mulimu gwe bagukola. Kati nga bano abayimbi mujjukire nti recently Museveni government ye yewola 5.2 trillion nga kuliko 3.5 trillion ziri under supplementary budget nga kwezo sente kuliko eziri classified mpitirivu nnyo nga kuliko nezigenda mitwe bitategereka bingi nnyo ng'ekolero ly'esoloti erya fruits nga ate recently bava ne bagamba private investor ali taking over naye ate mu supplementary budget eryo ne balyongeza ne baliwa ne bagitemera ne bajjako portion ne bagiwa ekolero eryo kuga webuuza ekolero eri taking over private entity ate why is government bothered nga yo kenyini evine initiative eyo. So point ije njagala okukolera nti sente nyingi nnyo out of the 3.5 trillion zibabuzaabuzawo naye of course omulamwa gwazo kukola bino byolaba bigenda maaso. So bali recruitings of course bantu bangi okubalwanirako entalo. Mukyajjukira engeri erikenzo gye yajja n'omuliro gw'amaanyi nnyo abakyajjukira ebiseera ebyo ku peegi ya postingangako kumpi buli ssaawa nga avuma Bobiwine nga naye munange kagaasi kamala ne kaggwamu ne bikubula ebyokwogera because obulimba n'amazima tosobola kusustaininga bulimba for so long. You cannot. Ate Bannayuganda si basiru yapostinga nga avuma nti eyo Bobiwine tasobola era biki era ngenanze mulwanyisa ngenda gezaako okulaba nti nteekawo mubiri yayogera ebigambo byali bingi. Bebe cool bebe cool ne batandika omukyaza ku TVs ez'enjawulo nga wava kwena dda kweri ne batandika okwagala omuteekamu programu y'okubeera nga agenda n'ebweru nga balaba his excellence maybe nga agenze ng'ebweru ng'eyo mbu naye agenda okulaba nga tekijja. Bakoze ebintu bingi nnyo kati baleeseewo ono oba mu describing entya mbuuliddwa ebigambo ebituufu bye nsobola okukozesa mu describinga oyo omuvubuka oyo owagaviiri atategeera bulungi. Sina muyimbi is just muzibu wa ku describinga because omuntu avaayo n'agamba simanyi tetwetagisa malwaliro ogazimba simanyi ate kiba kitegeeza okubiriza abantu ate simanyi kulwala ate simanyi abantu babagenda kulwala nnyo ate n'avaayo edwaliro n'alisaba his excellence. Kyenyina okugamba nti baalemezzaamu. Yes, baalemezzaamu bakyagenda mu maaso ne missoni yaabwe. Tulowooza nti ne bakola ebintu bino nga tebalina kigendererwa. No, babeera n'ekigendererwa era ekigendererwa kyabwe kutumalamu ffe maanyi kumalamu president maanyi ne president ali solid nnyo. Obwo buntuntu butono nnyo nnyo tebulina kiyinza bushekingamu naye gwe kyolina okumanya ekigendererwa kyabwe kumalamu president maanyi kutumalamu maanyi kukyusa bwongo bw'abantu abamu ne batandika okulaba ensonga ekifuula nnenge. Yes, ndoozero balaba eyo bawoza simanyi twagala kimuddwaliro situwagala birala awo manyi oyo bamukubye kalifomu obwongo obusaanuuse takyategeera gye bali kyobola nga tulina okuvaayo abantu ne tubali directinga ne tubalaga ekintu ekituufu. Abantu abagamba nti tubiwa amakulu no waliwo ensonga gy'olina okuwa amakulu ng'olabira ddala nga abantu babuzaabuzibwa. So kikakatako naawe kennyini nyine ovaayo n'okolayo ka vidiyo kadakiika 2-3 abaana babukola nnyo ku TikTok kiba kiyina omuntu omulala gwe kigenda okubuusa. Abantu tebakimanyi nti nno gavumenti ya Museveni oba gavumenti ebeera mu buyinza ebeera providinga services enguudo amalwaliro amasomero tebamanyi kintu kye bayita musolo muyitirivu nnyo ogusasulwa gavumenti eno ne of course bagulya buli in corruption misusing the funds and all that. Kati engeri abantu gye batayinaamu misomo gyanjawulo nga president gyabadde ayogerako tebamanyi responsibility ya gavumenti ebeera mu buyinza tebagimanyi. Kyobalaba nga wansi ne wairo omuntu avaayo n'atandika okusaba president
simanya abazimbira eddwaliro n'agenda ku ttaka Bobiwine gye yagula ng'amaze hasolinga nga takoseza ssente zamwe wa musolo ebintu bye yeefunira edda nga hasolinze nnyo gwe n'otwala ettwe n'otwala obutategeera abo n'otwala obutumbaavu mbusimanyi otutte obusawa sementi bubiri simanyi n'akagundi k'omusenyu kamu mbwe eddwaliro nolabira ddala naye babikola nga bwe nkugambye kumalamu president maanyi kutumalamu maanyi naffe nakuwuddisa abantu bamu basakisidinze yes and no. Yes in the sense that ye obusungu bwabeera aina eri Kyagulanyi obusungu bwabeera that envy that grudge jabeera aina eri his excellence Bobiwine bwamala okukola ekikolwa ng'ekyo abeera relieved in one way or the other era atolokako sometimes era nkimanyi naye addawo nagamba artist natuteebuse minti obwo artist kale era kale so yes in that perspective nti ye personally abeera afunye that gratification mu ngeri ye naye no in the sense that the full picture y'okwagala okukakkanya abantu oba okwandamininga the need for change no dismissing anything to do with the social change tebasobola simply because Uganda si basiru Uganda bayitirivu nituli abantu bukaddanamuna n'owuddisaako babiri basatu abantu bakeera every now and then nga basisimuka nga balaba ekituufu so in that angle tebasakisidinzi kyolaba nga baleesa abantu bayitirivu nnyo naye bakozeeko kye bakola ne bigaana ba Andrew Mwenda bayogera oluzungu ne lugwa ne wali balemererwa bebekulwa agulubye ne Bobiwine yakuliyetinga simanyi ne silent majority ali awo simanyi rivaling ne people power kati oba akola kyokkola yo political party evuganye NUP anyway so naye agezezaako ne bigaana baleese edikenzo biganye baleese bakusasula baleese bamayinja biganye kati ono awulira ayina amaanyi kuba mupya mu kintu alaba nze asobola nze Bobiwine nja mubasobolera kamutwalemu munampulira naye ogenda mulabaawo just few days ogenda olanga guddemu kagaasi bakabambi bakola ebintu bino tebamanyi impact yabyo bamanyi ne basalawo babere basiru busiru tekulanga sibasaasira munansonyiwa nabagambye ne bamama bwabwe batwalire mu reason being ne president naye muzadde yes taata ate mame ku bantu abasinga abamu nga mbadde ntandika live talk show president ntandise ne function babadde naye magere nga bawa abaana ababaganda bafa babuziddwawo abakyali mu makomera abali mu detention centers etamanyi bali 189 nga abawa ebintu ebyenjawulo bitabo sabuni omo rims peni ebintu ebyenjawulo kuba sawa yakuddayo ku masomero kati muzadde ng'oyo n'omuddako notandika omuweebuula mbusimanyi busaabala mu kifo ky'okulirayo amalirungi nawulidde ennaku y'amaanyi neŋŋamba ladies guys so temubasaasira mbeegayiridde temubasaasira mubayiseemu eggaali lwe lulimi lwokka ffe tetuyina mmundu tetuyina newe tuba tetuyina tetusobola zikozesa in that way no tetusobola naye kyetuyina kyokka byebigambo bisiiwa so nze nabagamba twekolemu obugulupu olinga asobola kukwasaganya kino omuntu asobola kukwasaganya kiri abo basobola okukozesa ebigambo okuyisaamu abavubuka nga bana batategeera eggaali mubayiseemu naawe ojja kuba okoze obugwo nze nyinza okuba sijja kisobola naye nga ate waliwo omuntu omulala agenda okikola yes baddemu ku magezi nze banyiiziza nnyo ki ekisigaddeyo should we worry ku bibozibozi nga bino nga olaba ebigenda mu maaso yes and no yes in the sense that nze saagala nnyo bantu bano kusucceedinga in anything kyeba baleeseewo olw'ensonga kiba kirina abantu bekitujjako abantu munange bagendera mu bibozibozi ng'ebyo nga bwe nabagamba luli nti nno ffenna entegera yaffe si y'emu ate breaking points zaffe za njawulo so and what can we accompany with that worry of course coming out to
clear the air mu bintu ebimu ebyenjawulo. Kati ng'oli wanaava ntandika okubuuza Kyagulanyi, okusaba Kyagulanyi amalwaliro, amasomero, enguudo, mutuuze wansi omubuuze Kyagulanyi gw'osasula omusolo, ate omusolo gwe tusasula gukole ki? Muggireyo emisolo egy'enjawulo gye tusasula mu ngeri ey'enjawulo, the customs duties, the stamp duties, the VAT, the VAT, the pay as you earn, the income tax, egyo na misolo gya njawulo. Ng'omulama gw'emisolo egyo of course kwa accumulating a public government revenue that can of course be translated into services. Kati services ezo weeziri oba teziriiwo, ani ayina ozireetawo? Is it Bobiwine? So muba pumping a sense into their medulla oblongata. Yeah, baddemu ku magezi in any way that you can. Yes. Tujja kusisinkana lunaku lwa nkya, ndowooza kankome wano bannange. Waliwo omuntu alina kyayagala okuyisaawo mu comment section wano. Harriet, Nakazi, Amina, Nabakoza, Munyaniza Godfrey, mwebale kubeerako n'abalala bangi nnyo mu background eyo. Vincent nkulengera, Connie Naroga nkulengera, NUP, Brigade TV. Yes, obudde bwa kiro nnyo, ssaawa 8, so kiba kitegeeza abaganda bange abasinga beebase, naye ffe tukyatunula ate nkya ku makya. Programu ki eriyo ku makya? Mukimanyi nti no mazaalibwa gange bannange olwaliro, kimanyi badde lerabira n'okwerabira. Gwe, today is my birthday, isn't it the 4th of February? Manyi banzaala mwezi gwe gumu ne president. Naye artisti birthday njingidde ndi mukola live show and it's just interesting. Yeah, olunaku ngenzo duyingira nga ndi mukutambuza message ya enkyukakyuka, tewali kisinga ekyo. Abanaaweereza ebirabo munsange mu inbox, oba muyinza okubiyisa via bluetooth oba wifi. Okay guys, let's meet tomorrow. Have a wonderful night wherever you are, and keep inspiring more friends to join this cause. Keep doing whatever you can do to make sure that each and every day we grow in number, and of course we prevent others from leaving our camp, as well as I try in one way or the other to chip in with English, but as you know, sometimes olulimi lwatukwata nnyo luno olulimi lwaffe. Naye the JB Muwonge podcast, which has actually its official YouTube channel, era eri mu JB Muwonge podcast. Ndowooza once in a while ngenda kutandika okuteekangayo podcast nga purely luzungu nga gye natadde olunaku olwaleero. Ndowooza mwagirabye. I was just highlighting what's going on in Uganda, specifically what is happening to His Excellency Bobiwine. Of course, Museveni trying to silence him. And in that podcast, of course, I was explaining to the world how Museveni is using musicians and actually using borrowed money, channeling it to musicians, of course, to do his PR and the like. So you can go and listen to it. Osolo genda ku Spotify, we are there. Osolo genda ku Apple Podcasts, we are there. Osolo genda ku Radio Public, we are there. Osolo genda ku Google Podcasts, we are there. Osolo genda ku Anchor.fm, we are there. Osolo genda ku Cast.fm, we are there. Cast Podcasts, we are there. Osolo genda ku Listening Notes. Oteka mbutesi, gweteka butesi mu Google, JB Muwonge podcast. You get all those episodes, and you also share with your friends. Naye osolo genda bugenzi ku YouTube channel, no downloadinga. I mean, no college. No, you listen. I also put there speeches is president. Yeah. Neku podcast here, it is specifically njagala gitaninga to be an English kind of podcast, to also try to spread the message beyond the Luganda speaking demographic, you know.
because very many of our comrades do not understand Luganda, of which they would also, they are yearning for this message. And if we don't create that platform that can offer them that, yeah, tewali mulala ayinza kikola ekintu oba tekikoze kiba kitegeeza tewali muntu mulala agenda kikola. So yeah, that podcast ndowooza ngenda gifula purely English. Yeah, ngenda gifula purely ya luzungu, naye nga eyina official channel yayo, it's called Muwonge podcast. That's all. Wali abantu batono mugende mugisharinge. Yeah, videos logi downloading and logiteka ku YouTube, ku gundi, ku Facebook, ku TikTok, everywhere. Yeah, munyaneza Godfrey, invite me for English sessions for all shows, please. All right, webale ku college, webale kwewayo. Tunaba tutuse mu sessions ezo nga nkuyita nga tubyogera bulungi nnyo. Let me see here. Taxes and natural resources. Yeah, natural resources abasajja baazeddiza Museveni agamba my oil nojula omubengolo mukawala ataako. Lala. Alright, kyekisigadde kandabe wano. Ndowooza that's all. Mu comment silabayo kirala kyonna kyensigazaayo. Olwali ositaddewo comments za mu lw'ensonga mbadde nnyina videos ez'enjawulo ze mbadde nnyina okubeera nga mbalaga. Yeah. Kyekirala. Okay. Let's meet tomorrow. Have a good night, guys. There is something weird and unprecedented happening in Uganda. You know, Bobiwine is fighting the old man, Museveni. Museveni captured power in 1986, and up to date, the man is still holding tight onto power, of course, using the power of the gun. This Ugandan musician turned politician, Bobiwine, whose original name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, he epitomizes the tradition of using art for social change. Through his revolutionary music, Bobiwine directly addresses the injustices, unemployment, corruption, nepotism, the violence, the human rights violations, and so many of the sort perpetrated by dictator Museveni. As a result, Bobiwine has been banned from performing in Uganda for the past 6 years. And of course, if he wants to perform, he has to travel abroad. This political repression has come alongside Museveni repeatedly attempting to silence Bobiwine for good. Bobiwine has heroically survived multiple assassination attempts over the years as the cost of taking on a violent authoritarian regime. The first assassination attempt occurred when he was campaigning for a colleague. That was way back in 2018, on the 13th of August 2018. It took place, of course, in the northern part of Uganda in a district called Arua. That was the first assassination attempt. So many things, of course, have happened since then in his pursuit
for freedom, to free Uganda, to redirect Uganda back to the right path. As Bobiwine courageously challenges dictator Museveni, one would expect fellow musicians to appreciate his bravery and offer genuine support in liberating Uganda from tyranny. But instead, some prominent musicians have become part of Museveni's patronage network, benefiting from the regime's corruption while attacking Bobiwine. Museveni has cultivated musical allies by direct financial incentives. Musicians including Eddie Kenzo, musicians like Bebe Cool, and of course some others have been activated to undermine Bobiwine's credibility, dismiss the need for change, and project Museveni as Uganda's salvation. Most recently, a fellow musician attacked Bobiwine for criticizing Museveni's reckless borrowing and misuse of public funds meant for development. You need to know Uganda's current public debt stands at over 97 trillion Ugandan shillings, and that is close to 26 billion US dollars. Some of these borrowed funds get directly channeled as handouts to these musicians, essentially paying them for positive PR through their art, attacking Bobiwine and of course hoodwinking a selected few. So when Bobiwine highlighted this financial mismanagement, suggesting such funds to be directed to revamp the sick healthcare and education system instead, of course he was attacked by these musicians. And of recent, one musician delivered bags of cement to Bobiwine's beach resort in a public stunt to demand Bobiwine build hospitals himself if he cares so much about development and the like. It's weird. I don't know whether it makes sense to you, but to me